Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. পিপিটি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে ওকে। মোটামুটি সবাই এসে গেছে তো? স্টার্ট করছি তাহলে। ওকে ওকে। Okay. So today we'll study about another one new topic, that is CTD, Common Technical Document. Okay, Common Technical Document. That is a very important part of regulatory affairs. Means what is the meaning of CTD? And another one part of CTD is there, that is ECTD. যেমন GMP, all of you know the full form of GMP. Full form of GMP. Good manufacturing practices. Manufacturing practices. Okay. So what is the meaning of CGMP? Current good manufacturing practices. Yes, current good manufacturing practices. So same here, CTD or ECTD. Means CTD means Common Technical Document, and ECTD means Electronic Common Technical Document. Electronic. That's why that is known as small e CTD, ECTD. So today we'll study about that in details. So we'll discuss today that what is CTD, why it is required, why CTD is required, and different modules of CTD. Total 5 modules are there. So how and conclusion, reference, and questions. Okay, what type of questions that may ask. So we will discuss about that. So before starting, first we have to know some abbreviation that is commonly used in Common Technical Document. I think different abbreviation I have mentioned here. I think all of you know that CDSCO, Central Drug Standard Control Organization. এগুলো সব অনেক কম্পিটিটিভ এক্সামে এগুলো আসে দেখবে। CTD, Common Technical Document. Next, DCGI, Drug Controller General of India. ECTD, that means Electronic Common Technical Document. FDA, Food and Drug Administration. Then ICH, অনেকবার এটা দেখবে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ICH? ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন হারমোনাইজেশন। IND, ইনভেস্টিগেশনাল নিউ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন। এগুলো নিশ্চয়ই জানো সবাই। আচ্ছা, তারপর IND, ইনভেস্টিগেশনাল নিউ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন। দেন NDA, নিউ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশনস। দেন US FDA, US Food and Drug Administration. TGA, Therapeutic Goods Administration, and EMA, European Medicines Agency. So all these are the common abbreviation that are used for preparations of CTD, Common Technical Document. So first you have to know what is Common Technical Document. There are total 3 regions are there. Total 3 regions of ICH are there. What are that 3 regions? First region is US, United States of America. Then European Union, that is second region, and third one is Japan. So this Common Technical Document, it is an format which is set by ICH, which was agreed by the regulatory agencies of Europe, Japan, and US. All these 3 regions are known as 3 ICH region as per ICH. Now, the Food and Drug Administration, they have characterized the CTD as an information package. Remember that. CTD means that is an information package. Package of what? Information package of clinical, non-clinical, manufacturing, technical data in the same content that would be submitted for registering new drugs in all these 3 ICH region, US, European Union, and Japan. That is nothing but that is an information package of clinical, non-clinical, manufacturing, technical data.
Yeah, that is known as common technical data. Now, what is the history of CTD? Means from where it came and what is the requirement, what is the benefit of that? The concept of CTD, first it was introduced by ICH in the year of 2000 for the public consultations. First, it was introduced by ICH in the year of 2000. Before 2000, there was no uniformity to submit dossier. I think in first class, I সব টপিক গুলো হয়ে যাওয়ার পর আমি তোমাদের এটা শেখাবো হাউ টু প্রিপেয়ার ডোজিয়ার। আর তোমাদেরও একটা একটা সবার একটা কমন এটা ওয়ার্ক থাকবে কি ডোজিয়ার কিভাবে বানানো হয়, সবার আলাদা আলাদা দেবো, এটা তোমাদের সাবমিট করতে হবে। তোমরা যখন রিপোর্ট বানাবে সেখানেও এটা তোমরা লিখতে পারবে। So before 2000, there was no uniformity to submit dossier in regulatory authority. So because of that, this creates many hassle or problems for applicant as well as auditor to submit and reviewing all that dossier information in an organized manner. Obviously, so many applications will come for preparations of dossier. So this create many problems or hassle or confusion for applicant as well as auditor. So because of that, concept of CTD was come for harmonization in dossier submission. So CTD, what I told, it's a information package for clinical, non-clinical, manufacturing, technical data. So all that data that will come for harmonizations in dossier submission. So when obviously all that information package that will be in harmonization, so it will be easy for checking for auditor as well as it will be easy for applicant also for submission of dossier. So that's why CTD came into the force. So it is important to note that on 1st July 2003, use of the CTD format will become mandatory. It was first introduced in the year 2000, and after that, in 2003, it become mandatory across all these three regions in FDA, Japan, and Union Territory. Then, what is the impact of CTD? After doing it mandatory, what is the impact? The ICH CTD represents one of the most ambitious and successful international harmonization activities undertaken for medicines product of human use. Obviously, organized manner হবে যে কোনো জিনিস, তো সেটা obviously auditor এবং যে applicant সবার পক্ষেই সেটা easily handle করা বা easily সেটা চেক করা easy হবে অনেকটাই। So this ICH CTD, it represents one of the most successful international harmonization activities which is undertaken for medicines product or for preparations of dossier for human use. It will significantly reduce time and resources. All of you know, when one new drug molecule is discovered, after that it will come into the market and it will take so much time, almost 15 years time is required. So much time is there, is required. So to decrease that time to come into the market, the new dosage form, this CTD that has one significant role. So it will significantly reduce the time as well as resources which is needed by the industries and research and developmental cell to compile all that applications for preparations of dossier or global registrations of any dosage form or any medicines. It is applied to all NDA, ANDA, BLA and IND applications. সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এই CTD-টা চলে আসবে. It is mandatory. That's why it is applied to all new drug applications, abbreviated new drug applications. In everywhere, the CTD is required. So finally, we can say what is CTD? It is a application format, and it is a joint effort of 3 regulatory agencies: European Medicine Agency, EMEA, that is in Europe,
then FDA in USA, and Ministry of Health, Labor and Welfare, MHLW, that is present in Japan. So CTD is a joint effort. Then the CTD is a set of specification for a dossier for the registrations of medicine. TGA for Australia, TGA for Australia. So it is an internationally agreed, well-structured common format for the organization of the technical requirements that is to be submitted to the regulatory authority as an application for the registration of pharmaceuticals for human use in all these three regions. Okay, so this is the final definition. Why it is required? Already I told here. Some points are also added. See that hurdles put down by three major regulatory authorities. So the main objective of ICH is to prepare the CTD to reduce the time as well as resources which is used to compile all that applications for dossier. After preparations of CTD, it will be very much easy for the preparations of eCTD, that means electronic submissions. And also it will help to facilitate simultaneous submissions in the all these three ICH region. Okay, and it will also facilitate easier exchange of regulatory information and thereby ensure faster availability of new medicines, যেটা আমি বললাম। Because after submissions of dossier and so many research and development, that time is required, that is the time, and also to exchange all that regulatory informations, this CTD that will be very much helpful. So what are the benefits? It is very much easy reviewable applications, and submissions will be complete and well organized manner, and the format of CTD is more predictable. Review will be more consistent. Analysis across the application that will be more easier. Exchange of informations of regulatory documents that will be more easier. Then it will also facilitate electronic submission. So all these are the different benefits of common technical document. So already told, total total 5 modules are there. Module 1, 2, 3, 4 and 5. Module 1, that means that is the general information. Module 2, that is CTD summaries. Module 3, about the quality. Module 4, that is non-clinical study report. And Module 5, clinical study report. The total 5 modules are there for CTD. So one by one we will discuss about that. Before going that, see that here I have given one CTD triangle. এটা যদি মনে রাখতে পারো, এখানে একটু হেজি এসছে, বুঝতে পারছো সবাই? এটা আমি এটা ডকুমেন্ট তোমাদের দিয়ে দেবো, তাহলে অতটা অসুবিধা হবে না বুঝতে। সিটিডি ফরম্যাট, হ্যাঁ একটু হেজি এসছে, ঠিক আছে? আমি এটা ক্লিয়ার যে পিকচার সেটা আমি তোমাদের প্রোভাইড করে দেবো। ওকে ওকে স্যার, ঠিক আছে। So see that module 1, 2, 3, 4, 5. Module 1, it is the region specific, not part of the CTD. এই জিনিসটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। CTD part কিন্তু নয় module 1 টা। Module 2 to 5, that is a common format for all that 3 regions of ICH as well as Canada. Module 2 consists of a quality, non-clinical and clinical summary and non-clinical and clinical overview. That is module 2. Module 3, that is detailed information on quality. Module 4, it will give us information on non-clinical study report, that means safety. And module 5, it will give information on clinical study report. ICH guideline defines the format for this report. Okay, এটা একটু বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে, এই জিনিসটা কি এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি। First one, that is module 1, then this is module 2, module 3, 4 and 5. This first one, red one, that is module 1, that is not part of the CTD. Okay, it is region specific. 3 regions are there,
So that's why this is region specific. And this purple color, this is module 2. Here see that quality control, non-clinical summary, non-clinical data, that will come under module 2. Okay, and clinical overview. And after that, module 4, 3, 4 and 5. Module 3, that is the detailed information on quality. Module 4, information on non-clinical study report. And module 5, that is clinical overall clinical study report. So module 1, that will give us information about the administrative informations and prescribing informations. And it is document specific to each region, that is not part of CTD. Example, application form or proposed level for use in the particular region. That may be 1, 2 or 3 regions are there. So that is module 1. So module 1 means nothing but that is application form. See, so different information, general informations about this module 1 I have described here. First one is covering letter and comprehensive table of content. That means when you will go to submit a dossier for one medicines for human use, so you have to apply. So how to apply? So first thing is you have to write a covering letter and one small comprehensive table of content, whatever one. What type of administrative information should be provided? Brief introduction about the applicant company, kara apply korche, then duly filled and signed application in form number 44, and the charges applied, so that treasury challan. Then legal and critical documents such as copy of clinical trial or bioequivalent studies, no objection letter which is issued by CDSCO, and batch release certificate issued by national regulatory authorities. For example, for manufacture and marketing of finished product in addition to the above mentioned document. For example, copy of existing manufacturing license in the form number 25 and 28, then copy of form number 29, certificate of drug analysis, and coordinates which is related to the applications. Then general information on drug product. কোন ড্রাগের উপর তুমি ডোজিয়ারটা বানিয়েছো এবং সেটা কিসের জন্য তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাও, ক্লিনিক্যালের জন্য বা নন ক্লিনিক্যালের জন্য। Then regulatory status in other countries, whatever you are applying, what is the regulatory status in other countries of the same dossier. Then domestic price of the drug which is followed in the countries. Then a brief profile of manufacturer research activity, a brief profile of manufacturer business activity in the domestic as well as global market. Then information regarding involvement of expert if any. Then sample of drug product, যে প্রোডাক্টের জন্য তুমি ডোজিয়ার বানিয়েছো সেটাও পাঠাতে হবে। Then promotional materials. All these are required in module 1. Then module 2. Module 2 tells us about the CTD summary, QOS. That means quality overall summary. Okay, it contains introduction, then quality overall summary, non-clinical overview, then it will also contain clinical overview also, then clinical summary and non-clinical summary. Okay, that's why module 2, that is tells about the summary of common technical document, or in short, quality overall summary, QOS. It will be easy for remembering. What is the meaning of that? Quality overall summaries. It is an outline of data which is represented in module 3. That means module 2 and module 3 both are interrelated. Module 2, that means QOS, that is an outline of data which is presented in module 3. The total entire information that is present in module 3, corresponding section is not provided, but it will also provide the brief from relevant section. Then
It will also contain summary of drug substance and summary of drug product. Okay, that's why see that 2.3, then 2.3s, 2.3p. S means drug substance, P means product. Then what about the non-clinical overview? What you have to submit? That is introductions and GLP statement, good laboratory practice statement, overview of non-clinical testing strategy, then pharmacology of the drug, what is the pharmacokinetic part of that particular drug, what is the toxicological informations, integrated overview, and what is the conclusions, and whatever reference you have used for preparations of that type of dossier. It also contains implications of non-clinical finding for the safe use of all these pharmaceuticals. Then clinical overview. So non-clinical is over, then clinical. Overview of analysis of clinical data. It also provides a brief overview of clinical findings. Okay. Then it will also analyze the benefit and risk of the medicinal product in its intended use. It is divided into different parts. See that total 7 parts are there. First one is product development rationale. Why you are preparing? Why you are going for simple dosage form is available? Why you are going for sustained release or controlled release dosage form? So what is the rationale behind that product development? Then overview of biopharmaceutical properties or physicochemical properties of that drug. Then overview of biopharmaceutics means ADME or pharmacokinetic part. Then overview of clinical pharmacology, overview of efficacy and safety of that particular medicines. Then benefit and risk and conclusions and reference. So clinical overview that will contain all these subpart. The non-clinical summaries. It will tells about the summary of pharmacokinetic part, pharmacological studies and toxicological studies. And that include in vivo as well as in vitro. In vivo means, what is the meaning of in vivo? Sir, inside the body. Inside the body. In vitro means outside. Then what type of species they have used, what will be the route of administrations, and what is the duration of action, and what is dose. Then appropriate age and gender related effect. Obviously we know the dose and duration of action and everything that will change according to the age. So in cases of pediatric patient, in cases of geriatric patient, obviously the dose that will be completely different than adult. Then gender related effects. For example, IUD, intrauterine device, that will only affect in cases of women, not in men. So like that. So non-clinical summaries that will also you have to mention for preparations of dossier. Then clinical summaries. This section is intended to provide a detailed factual summarization of all of the clinical information in CTD. কারো একটা মাইক অন আছে মনে হয়, অফ করে দাও ওটা। কারো একটা মাইক মনে হচ্ছে অন আছে। This section is clinical summaries section is intended to provide a detailed factual summarizations of all of the clinical information in the CTD. This summaries, clinical summaries include information provided in clinical study report, information obtained from any analysis for which full report have been included in module 5, and post-marketing surveillance data for product that have been marketed in other region. Can you remember what is the meaning of post-marketing surveillance? তার মনে আছে? এটা বলেছিলাম আমি, what is the meaning of post-marketing surveillance? কারো যদি কোনো আইডিয়া থাকে বলতে পারো। Post-marketing surveillance, what is the meaning of that? Anyone? কেউ বলতে পারবে না? পোস্ট মার্কেটিং সার্ভিলেন্স নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট?
মানে মার্কেটিং হয়ে যাওয়ার পর সেটা নিয়ে ডেটা কালেক্ট করা আর সেটা অ্যানালাইজ করা। ইয়েস, মার্কেটিং কোনো একটা ধরো ডোসেজ ফর্ম তোমার মার্কেটে চলে গেল, তারপর সেটা পেশেন্টদের কাছ থেকে তুমি কি রিপোর্ট পাচ্ছ যে সেটা কতটা বেটার, ঠিক আছে, সেটাকে বলা হয়, বা কোনো রকম তার সেটা টক্সিসিটি আছে কিনা, সেটা কোনো সাইড এফেক্ট দেখাচ্ছে কিনা, সেটা কি, সেই যে পুরো ডেটা কালেকশন যেটা করা হয় সেটা কি বলা হয়, পোস্ট মার্কেটিং সার্ভিলেন্স। So in these clinical summaries, you have to mention that post-marketing data for products that have been marketed in other region. Then synopsis of individual studies, whatever individual studies you have performed, that synopsis you have to submit. Then the organization of all these summaries is described in 3 separate type of document. এই ধরনের এগুলো দেখতে পাবে, দেখবো অনেক জায়গাতেই M4Q, M4S, M4E, QSE. Q stands for quality, S means safety, E for efficacy. So the organization of all these summaries is described in these 3 separate type of document. First document, that is M4Q, that is CTD quality, then M4S, the CTD safety, then M4E, that is the CTD efficacy. Then module 3. Module 3, that is completely about quality. CMC. CMC means here C stands for chemistry, M stands for manufacturing, and C stands for control. So the quality section of the common technical document, that is M4Q, it provides a harmonized structure and format for presenting chemistry, manufacturing, and control information in a registration dossier. Okay, this module 3 content 3.1, 3.2, and subunits are there, 3.1, 2, 3. 3.1, the content is the table of contents. 3.2, that contains the body of the data, and 3.3, that means literature reference, from where you have got that idea and how you have prepared, that is literature reference. So body of data, it contains about the drug substance, what is the name, what is the manufacturer name, that is all these general informations are required. Then manufacturer of drug substance, what is the name and manufacturer. Characterizations of drug substance means physicochemical properties of drug substance. Then quality control of drug substance, reference standard or material, container and closure system, and stability of drug substance. This is about drug substance. Then drug product, what is the name of drug, what type of dosage form it is, solid, liquid, or semi-solid, or parenteral. Then control of excipients, what type of excipients you have used. Then control of drug product. This is all about the body of the data. That is CMC or module 3. Then module 4 tells us about the non-clinical study report. It describes the format and organizations of non-clinical means pharmacotoxicological data which is relevant to the applications. And here you have to submit the detailed study report, then pharmacology of the drug and drug substance, pharmacokinetic, toxicology, and literature reference. Everything you have to provide in non-clinical study report, that will come under module 4. Then module 5, last one, it tells about the clinical study report. It describes the format and organizations of clinical data which is relevant to the applications. And it contains report of biopharmaceutical studies, report of studies pertinent to the pharmacokinetic using human biomaterials. It contains report of human pharmacokinetic studies, then pharmacodynamic studies, PKPD, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies. It will also tells about the report of efficacy and safety studies, then report of post-marketing surveillance, and case report form and individual patient listing and literature reference. So this is all about module 5, that is clinical study report. See that. So
So for guidance here, guidance they have been followed, which should be followed in industries also. That is divided into 4 guidance document. যেগুলো আমি বললাম, safe quality, safety, efficacy, everything that will come into the CTD. So what is the meaning of eCTD? eCTD is nothing but it is electronic versions of CTD. So it is called Electronic Common Technical Document, or in short eCTD. It is composed of 2 types of specification, as defined by ICH, that is known as content specification, and technical specification, that is commonly electronic software that you have to submit by the help of different statistical software and other some electronic software. CTD, that is come under PDF or paper you can submit, and eCTD, that will be XML backbone, as it is a electronic format. eCTD, that is highly recommended by US FDA for NDA, BLA, DMF and IND filing. From the year of 2010, European Union, that is one region of ICH, also make compulsory for electronic CTD submission to all the procedure. So see the difference in cases of CTD, that is in pen and paper, module 1, 2, 3, 4, 5, and in cases of eCTD, in short, M1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, like that you have to write. So what are the characteristics of eCTD? All modules 1 to 5 have granulatory options, that means level of detailed document. Then PDF documents linked via XML backbone, and it also increased the document granulatory, and it will also transparency. There will be some transparency of entire submissions when you will submit through eCTD format. And if you submit through this eCTD format, it will be very much easy of navigation as well as for review purpose. Some examples of eCTD softwares are there. এটা তোমরা নোট করে রাখতে পারো। Rosetta regulatory software. When you have to submit some dossier, you can use regulatory software, that is known as Rosetta. Then Pharma Ready eCTD. It is product which is fully validated international regulatory compliant software. So these 2 softwares are generally used for submissions of dossier for any drug in cases of any pharmaceutical industries. Rosetta regulatory softwares and Pharma Ready eCTD. So if we compare the difference between CTD and eCTD, it অনেক সময় জিজ্ঞেস করে in your interview also it may be asked, what is the difference between CTD and eCTD? Paper CTD means that is pen and paper. It is a PDF print. So that is a compiled electronically with volume, tabs, slip sheet, then printed to the paper. That is simple CTD. And eCTD, that is compiled electronically with e-documents in different folders. Paper CTD, that is paper volume, must be A4 size, and in cases of electronic CTD, the document can be in A4 or US letter size. In paper CTD, CTD navigations by TOC and volume, terms of conditions and volume. In cases of eCTD, navigations by XML backbone. Cross-reference includes target CTD section number in cases of paper CTD, and eCTD cross-reference are hyperlinked to the target. Hyperlink মানে জানো তো, দেখবে hyperlink ওখানে ক্লিক করলেই দেখবে ওটা অন্য কালারে করা থাকে। ধরো কোনো কিছু একটা টপিকের মধ্যে ধরো ডিটেলসে আমি তার মধ্যে কোনো কিছু একটা জানতে চাই, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ, যেমন ধরো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে XML ব্যাকবোন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস, তো এটাকে আমি হাইপারলিংক করে দিলাম, ওখানে যেই ক্লিক করবে তখন একটা অন্য ডিটেলসে ওটার সম্বন্ধে যা কিছু সেটা ওপেন হয়ে যাবে। In cases of paper CTD, manual document navigations by TOC, page number and caption cross-reference. But in cases of eCTD, electronic document navigations by TOC, bookmark and hyperlink. In cases of paper CTD, it is submitted in binders in boxes
on pallets by truck, and eCTD, that is submissions submitted on CD or DVD or by email or through portal. You have to submit. So it is more easier eCTD, and time, it is not time consuming, okay, and very easy to submit any dossier. So that is the difference between the paper CTD and eCTD. So finally, we can conclude that whilst the realizations of CTD took many years, there is now a common format for submissions of marketing authorizations applications across the 3 ICH region, Europe, Japan, and USA. This should facilitate pharmaceutical companies to make simultaneous filing in the ICH region, as it will eliminate the extensive work which is previously required to convert, for example, a US dossier to an EU dossier and vice versa. So it will take very much less time than before. So that is all about CTD, Common Technical Document. I've used all these reference. এই যে দেখো এখানে এটা হচ্ছে তোমার হাইপার লিঙ্ক, দেখেছো এখানে এটা চলে আসছে। যেই এটা ক্লিক করবে তো পুরো একটা পিডিএফ ওপেন হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ CDS Sure. Then guidelines M4, the common mechanical document which is available at this ICH product. এখানে hyperlink করা আছে, এটা যেই ক্লিক করবে সঙ্গে সঙ্গে এটা HTML document একটা ওপেন হবে। So all these are the reference I have used. So some questions that may come from this part, that is, what is CTD, why CTD, write in brief about preparing and organization of CTD, and write about different module, advantage and limitations of CTD. Okay. So thank you so much. This is all about CTD. কারো যদি কোনো ডাউট থাকে বলো, একটু তাড়াতাড়ি আমি এটা কমপ্লিট করলাম। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সিটিডি? তো এটার সম্বন্ধে তোমরা যে কটা ক্লাস হচ্ছে, আমি বা হাসান স্যার এখন আরেকটা ক্লাস নিচ্ছেন, এর আগের সপ্তাহে নিয়েছেন তো হাসান স্যার, বৃহস্পতিবার? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ নিয়েছেন। হ্যাঁ, তো আগে আমি শুধু ছিলাম, তো যেহেতু স্যার চলে গেছেন জেসি স্যার, তো সেই কারণে হাসান স্যার সাবজেক্টটা এসছে। তো যে কটা ক্লাস হচ্ছে আমার বা হাসান স্যারের, সবাই তোমরা কিন্তু সামারি একটা করে বানাবে যে কটা টপিক হচ্ছে, কারণ সেই সামারি গুলো তোমাদের ফাইনাল যখন তোমরা প্র্যাকটিস স্কুলের রিপোর্ট জমা করবে সেই জায়গায় তোমাদের এটা লাগবে। ঠিক আছে? তাই প্রত্যেকটা ক্লাসের আলাদা আলাদা করে তোমরা কিছুটা কিছুটা করে 2টো কি 3টে স্ট্যাঞ্জায় সামারি লিখবে যে কি বুঝলে। যেমন ধরো আজকের এটা পুরো সিটিডি, why it is required, okay, what is the purpose of for preparations of CTD, এরকম করে একটা জাস্ট একটা জিস্ট বানিয়ে নেবে। ঠিক আছে? রিপোর্ট ফাইনালি সেগুলো সব একসঙ্গে করে সাবমিট করবে। This is all about CTD. I think কারো এটা প্রবলেম হওয়ার কথা না, সবাই বুঝতে পেরেছো। আমি এখনই এটা এতে আপলোড করে দিচ্ছি। ঠিক আছে? তোমাদের যখন তোমরা রিপোর্ট বানাবে, it will be easy for you to follow this for preparations of your report, final report. It will be easy for you. Okay? তো তাহলে বলো কারো কোনো যদি জানার থাকে। আচ্ছা, আজকে তোমরা NPTEL এর কেউ তোমাদের ব্যাচ থেকে কেউ আছে পরীক্ষা দেওয়ার? কেউ দিচ্ছে NPTEL? আজকে থেকে এক্সাম শুরু হয়ে যায়, তোমরা কেউ দিচ্ছ না? সবাই এ করে নিয়েছিলে, উইথড্র করে নিয়েছিলে, রিফান্ড করে নিয়েছিলে সবাই? হ্যালো, স্যার আমি ছিলাম, আমি উইথড্র করে নিয়েছিলাম। কেন উইথড্র করলে? ওটা করতে পারতে তো। স্যার তখন একটা তো প্রফেশনাল এমনি সার্টিফিকেট দিয়েছিল, এবার তখন তো বললে এক্সাম কিছু ইয়ে হবে না, তাই জন্য করেছিলাম। আজকে দেখো অনেকেই পরীক্ষা দিতে গেছে সব, অবশ্য হ্যাঁ আমি দেখলাম। সৌভিক গেছে। হুম, তো সেটাই আর কি। তো তোমাদের ওটা যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, এরপরে আবার 18 তারিখ থেকে আর একটা শুরু হচ্ছে, জানো তো, 18 জানুয়ারি। সবাই মেল পেয়েছো নিশ্চয়ই? হ্যাঁ পেয়েছি স্যার। হ্যাঁ, তো আমি একটা লিস্ট তোমাদের এখানে আজকে আমি দিয়ে দেবো, ওটাও আমি আপলোড করে দেবো এর মধ্যে। তো তোমরা বা তোমাদের এতে যে গ্রুপটা আছে, গ্রুপে আমি করে দেবো, তার মধ্যে থেকে তোমরা চুজ করবে, অন্য জায়গা থেকে চুজ করবে না। সুরজ, আমি একটা ওখানে গ্রুপে একটা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, একটা লিস্ট যেগুলো হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড বাই ম্যাকআউট। তো সেই লিস্টের মধ্যে তোমরা একটা দুটো অন্তত করে নাও। ঠিক আছে? তো তোমরা এখন 7 সেমিস্টারে আছো,
অ্যাটলিস্ট 8 সেমিস্টার কমপ্লিট হতে হতে যেন আরো দুটো হয়ে যায়। ঠিক আছে? তো আমি ওটা লিস্টটা দিয়ে দেবো, তোমরা সবাই ওতে এনরোল করে নিও। যেগুলো পছন্দ হবে তোমাদের দেখবে সিলেবাসটা দেখে নেবে, দুটো করে নিও এনপিটিএল এর কোর্স। কারো এরকম আছে যে দুটো তিনটে হয়ে গেছে? আই থিঙ্ক মৈনাকের হয়ে গেছে, মৈনাক দত্ত, ও বারবারই আমাকে ফোন করে আমার দুটো হয়ে গেছে। কার? সুরজের। আচ্ছা, আর আর টোটাল তো 4টে করতে হবে। আর কারো হয়ে গেছে দুটো এরকম? মৈনাকের মনে হয় 3টে হয়ে গেছে। আর আর কারো কেউ আছে যার হয়নি এখনো একটাও? এটা কিন্তু কম্পালসারি, জানো তো? তোমরা এটা সিরিয়াসলি নিচ্ছ না। এটা কিন্তু কম্পালসারি। পরে যখন ফাইনাল সার্টিফিকেট পাবে তার আগে কিন্তু এটা প্রবলেম হয়ে যাবে যদি তোমরা না কমপ্লিট করে থাকো। তো তাই বলছি এবার এখনো সুযোগ আছে। তো সেগুলো কমপ্লিটটা করে নাও। কারণ ব্যাপার হচ্ছে পরে সামনেই 18 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। এখন তো তোমাদের অতটা চাপ নেই। তো আমার মনে হয় দুটো কোর্স করে নেওয়াটা বেটার। আমি আজকেই তোমাদের ওটা এতে গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি লিস্ট, দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেড বাই ম্যাকআউট। তারা যেটা অ্যাকসেপ্ট করবে, যেটা এর আগের বারে প্রবলেম হয়েছে ওরা এখনো সলভ করেনি। তোমাদের মানে এখনো অনেক সার্টিফিকেট আমি এখনো আপলোড করতে পারিনি, যারা বায়োকেমিস্ট্রি বা সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টে যারা পেয়েছো বা অর্গানিক কেমিস্ট্রি, তো সেটা ওরা যতক্ষণ না করছে আমি করতে পারছি না ওটা। কিন্তু এবারে ওরা যে লিস্ট দিয়েছে সেটাতে এগুলো সব আছে। তো এগুলো তোমরা দেখে নেবে একবার। তার মধ্যে 18 তারিখ থেকে যেহেতু শুরু হচ্ছে তার আগে এনরোল করে নিও। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসটা শেষ করলাম এখানে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? এনি ডাউট? হ্যালো এনি ম্যাটার? স্যার। হ্যাঁ, বলো বলো। স্যার রাজদীপ বলছি স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, বলো 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 বলো। হ্যাঁ বলছি, আমরা যখন স্যার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমরা প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম, তারপরেও একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্যারদের, হ্যাঁ তখন স্যাররা তো বলেনি যে পুরো একদম করতেই হবে। হ্যাঁ আমরা বলেছিলাম যে আমাদের জন্য কি কম্পালসারি, হুম। তখন বলেছিল তোমাদের না করলেও হয়তো হয়। হ্যাঁ ঠিক জানি না তাও। আর হচ্ছে ওই এদের জন্য করতেই হয়, যারা মানে আমাদের পরের ব্যাচটা যেটা হ্যাঁ ঢুকেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের জন্য তো কম্পালসারি জানি। কিন্তু হ্যাঁ এখন দেখা গেল যে তোমাদেরও বলে দিল। তার থেকে বেটার নয় কি করে নেওয়া? এটা এমন কিছু টাফ। তাহলে স্যার আমরা তো একটাও এখনো করা হয়নি আমার এখনো, বুঝলেন তো, তাহলে কি না, করবো? আমার সঙ্গে তো ডিসকাস করা উচিত ছিল, যেহেতু পুরো এই মোক্সের হ্যাঁ ব্যাপারটা এটা এনপিটিএলটা ওটা। আপনার দায়িত্বে, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, ওটা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করনি বলো দেখি। আহ, তো যাই হোক, তো এই আমি একটা নতুন দিচ্ছি। তোমরা আহ, ও থেকে তোমরা ওর মধ্যে তোমরা করে নাও, বেশি দেরি করো না। ঠিক আছে? এর মধ্যে তিনটে তো আর হবে না, আমরা তো আর বেশি দিন থাকবো না, তিনটে করতে পারবো না তো আমরা। কে বলছে পারবে না? হবে। আজকে আজকেই আছে অনেক স্টুডেন্ট যারা 3টে এক্সাম দিচ্ছে, মানে আজকে দুটো দেবে, আবার রবিবার একটা দেবে। কি আছে এগুলো? তো তোমরা তো খালি অনলাইন সমস্ত কিছু। ঠিক আছে, ওর মধ্যে মেটেরিয়াল ওরা দিয়ে দেয়, ও তোমরা আচ্ছা, খালি। তাহলে হ্যাঁ স্যার আমি তিনটে কোর্স করা যাবে এখন, এখনো যা সময় আছে? হ্যাঁ, 3টে কেন, তুমি যতগুলো চাইবে করতে পারবে। তোমার ও এখন তো আচ্ছা। চাপ, তোমার তো এখন চাপ নেই বেশি, তাই না? এখন সিলেবাসও এইট হুম, এইট সেমিস্টারেও অতটা বেশি চাপ নেই। তো আমার হ্যাঁ। মনে হয় এগুলো করে নেওয়াটা বেটার। আর সব থেকে বেস্ট হচ্ছে তোমরা আহ কয়েকজন বন্ধু মিলে গ্রুপ ওয়াইজ করবে। ঠিক আছে, যেমন ধরো সবাই মিলে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মেসি ধরো তোমরা সবাই পড়েছো। ঠিক আছে, 6 সেমিস্টারে পড়েছো, 5th সেমিস্টারে পড়েছো, হুম হুম 4th সেমিস্টারে পড়েছো, হ্যাঁ, ট্যাবলেট ক্যাপসুল এইসব। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মেসি তোমার সেটা দেখবে প্যারেন্টারাল আছে, ক্যাপসুল আছে, এই সমস্ত কিছুই আছে। তারপর একটা দেখবে ড্রাগ ডেলিভারি আছে, প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, যার মধ্যে তোমরা বায়োফার্মাসিউটিক্স যেটা 6th সেমিস্টারে পড়লে পুরোটাই পুরোটাই ওটা আছে। তো এই সবগুলো তোমরা ইজিলি সেগুলো মানে পারবে সব, খুব একটা প্রবলেম হওয়ার কথা না। স্যার পরে মানে পরে আপনাকে পার্সোনালি কল করে স্যার তাহলে জেনে নেবো, হ্যাঁ ব্যাপারটা একবার, হ্যাঁ। আচ্ছা, একটু নো প্রবলেম নো প্রবলেম। ঠিক আর আমি আছে। আজকে দিয়ে দিচ্ছি ওটা, দেখবে এনরোলমেন্ট মনে হচ্ছে যতটা সম্ভব 20 তারিখের পর থেকে শুরু হবে, কারণ 20 তারিখ অব্দি এক্সাম তো। আজকে থেকে শুরু হয়েছে 17, 18, 19, 20। 20-র পর হচ্ছে তোমার ওটা রেজিস্ট্রেশন বা এনরোলমেন্ট গুলো শুরু হবে। কিন্তু কোন কোন টপিকের উপর করতে পারবে সেইটার লিস্টটা আজকে আমি শেয়ার করে দেবো গ্রুপে। তো এটা কি করতে হবে ম্যান্ডেটরি একবারে? হ্যাঁ, করে নেওয়াটা বেটার। তাই তো আজকে বলেছিল অ্যাজ পার অ্যাকাউন্ট, দেখবে ওখানে লেখা আছে যে টোটাল মিনিমাম 4টে কোর্স, টোটাল হচ্ছে তোমার 10 পয়েন্টস এর মধ্যে দরকার। তাই করে নেওয়াটা বেটার নয় কি? সবাই তো করছে, ফার্স্ট ইয়ারে সব অনেকের সব দুটো তিনটে করে হয়ে গেল। তোমরা মানে করে এটা নাও। বলছিল, আমরা তখন শুনেছিলাম যেটা যেটা আমরা কথাও বলেছিলাম কলেজের সাথে, তো কার তখন সাথে? যেটা কলেজে বলেছিল কার যেটা সাথে?
ওই ওই যে সময় তখন এক্সাম সেলে তখন কথা বলেছিলাম যে ওই ব্যাপারটা নিয়ে যে কি হচ্ছে, তখন NPTEL স্যারেদের কাছেও নোটিশ পরিষ্কার ছিল না। তো স্যারেরা বললো আমরাও ঠিকঠাক জানি না কি ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা আমরা যখন পড়ি হচ্ছে তখন থার্ড ইয়ারে 5th সেমে আমরা তখন পড়ি। 5th সেমের সময় এই সার্কুলারটা এলো। এবার ফোর্থ ইয়ারের তো মানে ফোর্থ ইয়ারে যারা পাস আউট করলো তাদেরও সার্কুলার এসেছিল এই না, ওদের জন্য 7th ছিল না, ওদের জন্য কম্পালসারি ছিল না। হ্যাঁ, ওদের আর আমাদের সেম ব্যাপার ছিল, যেটা বললো আমাদের নাকি 4 বছর না হলে আমরা গ্র্যাজুয়েশন মানে ডিগ্রিটা যদি না পাই তাহলে কোনো ভ্যালু নেই। মানে ওই গ্র্যাজুয়েশন একটা কি ডিগ্রি বলছিল, মানে ব্যাপারটা আমার কাছেও ঠিক ক্লিয়ার নয়। বললো যারা ফার্স্ট ইয়ারে এবারে তাদের জন্য ঠিক আছে, মানে যারা এখন সেকেন্ড ইয়ার তাদের জন্য নাকি ঠিক আছে, তারা 4 বছর বা 3 বছর কোর্সটা করতে পারবে। আর আমরা নাকি মানে যেহেতু 2 বছর কোর্সটা করতে পারবো, তাই মানে কোর্সটা কমপ্লিট হবে না ওই গ্র্যাজুয়েশনটা। বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, তো যাই হোক, তোমরা আমার মনে হয় কোনো রকম এতে প্রেসার যেহেতু তোমাদের খুব একটা থাকবে না, আর আমি হেল্প করব, তাই এর ব্যাপারে যে কোনো কিছু কোয়ারি হলে সবসময় আমাকে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? গ্র্যাজুয়েশনের ব্যাপারটা স্যার একটুখানি যদি বলেন স্যার খুব ভালো হয়। যেমন ধরো যারা ওই বিএসসি বা বিকম পড়ে তারা অনার্স আছে, জানো তো, বলে অনার্স পেয়েছে, বলে শুনেছো? আচ্ছা, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, মানে honours, ভর্তি হওয়ার হ্যাঁ সময়তেই বলে যে অনার্স নিয়ে পড়ছে বা ওটাকে কন্টিনিউ করছে অনার্সটাকে, যদি হ্যাঁ, অনার্স কম নম্বর পেয়েছে তাহলে পাস হয়েছে বলে। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, অনার্স আর পাস। তো এটাই এখানেও ব্যাপারটা হচ্ছে, সেটাই হবে যে বিফর্ম উইথ অনার্স, তোমাদের যে সার্টিফিকেটটা আসবে না, ওতে এটা লেখা থাকবে। তুমি যখনই এগুলো করবে হ্যাঁ তখনই ওটা তোমার নাকি 10টা 3 পয়েন্ট। বছর করতে হবে তবে অনার্স ডিগ্রি পাওয়া যাবে। তো 3 বছর আমাদের টাইম কোথায়, আমাদের তো না 2 বছরের বেশি পেতামই না, মানে আমাদের যবে থেকে সার্কুলেশন এসছে। না না, 3 বছর না, ব্যাপারটা হচ্ছে টোটাল মিনিমাম 3টে থেকে 4টে কোর্স করতে হয়, ঠিক আছে? কোর্স, কোর্স মানে হচ্ছে ধরো ওতে যে ধরো 3টে আমি যেমন নাম বললাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মেসি বা সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা এরকম করে 3টে 4টে। এবার কিছু কিছু তার মধ্যে ভাগ আছে, যেগুলো আছে কিছু কিছু কোর্স আছে 4 উইকস এর, কিছু কিছু কোর্স আছে 8 উইকস এর, আর কিছু আছে 12 উইকস এর। 12 উইকস এর গুলো যদি করো, সেটা হচ্ছে তোমার ওই 12টা অ্যাসাইনমেন্ট, প্রত্যেকটা উইকে এক একটা করে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, আর তার এক্সামটা দিতে হবে। সেটার হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে তোমার ক্রেডিট পয়েন্ট হচ্ছে 3, ঠিক আছে? আর যেগুলো 8 উইকস এর সেটার ক্রেডিট পয়েন্ট হচ্ছে 2, ঠিক আছে? আর যেগুলো 4 উইকস এর মানে 1 মান্থ কোর্স, সেগুলো হচ্ছে তোমার ক্রেডিট পয়েন্ট 1। তো সব থেকে বেস্ট হচ্ছে ওই 12 উইকস বা 8 উইকস এগুলো করা। তো আমি তোমাদের ওটা আমি আজকে শেয়ার করে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। আমার মনে হয় এখনো তোমাদের, যেহেতু এখন 7th সেমিস্টার আছো, এখনো তোমাদের হাতে কিছুটা সময় আছে, এবং যেহেতু এখন সব লেট চলছে বিকজ অফ দিস COVID-19। মিনিমাম কত ক্রেডিট পয়েন্ট তুলতে হয় তবে অনার্স পাওয়া যায়? 8 to 10। মানে 8 পেলেও সে অনার্স ডিগ্রিটা পাবে, তাই তো? হুম 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 হুম। আচ্ছা আচ্ছা। করে নাও, করে নাও, এটা আমার মনে হয় করে নাও, ঠিক আছে? তোমাদের জন্য কম্পালসারি কিনা আমি ওটা একই সাথে কনফার্ম হয়ে দুটো নেব। স্যার একই সাথে দুটো কোর্স করা যায়? দুটো কেন, 5টা 10টা, তুমি যতগুলো ও পারবে করতে আচ্ছা পারো, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো স্যার তোমাদের বলছি স্যার একটাও তো করা নেই, আপনি যদি একটু মানে কনফার্ম হয়ে বলতে পারেন যে মানে করতেই আ- হবে তাহলে। আমি ওটা কনফার্ম হয়ে নিচ্ছি, কনফার্ম হয়ে নিয়ে আমাদের তোমাদের আমি ট্রেনিং জানিয়ে দেবো। ট্রেনিংও তো বাকি আছে অনেক। হুম হুম। না না, ট্রেনিং তো তোমাদের এই প্র্যাকটিস স্কুল হচ্ছে, তো তাই তো মনে হয় ট্রেনিং তো আর নেওয়ার দরকার পড়বে না। না স্যার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং আমাদের একটা দরকার। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং দরকার স্যার, নাহলে তো ওই সার্টিফিকেটটা কোথা ফার্মাসির থেকে পাবো? লাইসেন্সটাই দেবে না আমাদের বলছে। হ্যাঁ, সে তো বুঝতে পেরেছি, কিন্তু যতটা সম্ভব এই যে প্র্যাকটিস স্কুলটা তো আগে ছিল না, এটা যেহেতু তোমাদের এরকম এই কন্ডিশন, তাই প্র্যাকটিস স্কুলে যেটা করানো হচ্ছে, যেহেতু তোমরা আসতে পারছো না তাই প্র্যাকটিক্যাল গুলো হচ্ছে না, ঠিক আছে? এতে বিভিন্ন রকমের প্র্যাকটিক্যাল আছে, বিভিন্ন মানে যেগুলো ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড। তো আমার মনে হয় সেই কারণেই এটা চালু হয়েছে। তোমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যদি নাও স্যার আগের হয়, বছরও তো ছিল প্র্যাকটিস স্কুল। আহ এটা দেখো এখনো পর্যন্ত কনফার্ম কিছু বলেনি কিন্তু, কারণ যেহেতু এখন এরকম কন্ডিশন, তোমরা কোথায় ট্রেনিং নেবে বলো, কোন কোম্পানি অ্যালাউ করবে? স্যার কলকাতার দিকে কোনো কোম্পানি অ্যালাউ করবে না? কোশ্চেন মার্ক না? এটা তো কোশ্চেন মার্ক। তো যাই হোক, আমি এটা কনফার্ম তোমাদের জানিয়ে দেবো যে তোমাদের জন্য এটা কম্পালসারি কিনা। তাও আমার মনে হয় কম্পালসারি হোক স্যার বা না হ্যালো। হোক, হ্যাঁ, 1 মিনিট, তাই হ্যাঁ মানে কম্পালসারি হোক বা না হোক তোমাদের করে নেওয়াটা বেটার। হ্যাঁ বলো অদিতি। হ্যাঁ, বলছি স্যার আপনি যে বললেন না অনার্স ডিগ্রিটা পাওয়া যাবে, ধরুন এমন কিছু ফর্ম থাকে মানে জবের, যেখানে দেয়া থাকে যে অনার্স চাই, মানে সেই ফর্মগুলো কি ফিল আপ করতে পারবো?
ওই জন্যই তো বলছি যে যদি তোমরা এগুলো করে রাখো এটা তোমাদের জন্য ভালো, বেটার। না সেই ক্ষেত্রে এইটাও তো ব্যাচেলার ডিগ্রি, মানে এটার ক্ষেত্রেও তো স্যার আমরা যে ডিগ্রিটা পাচ্ছি সেটাও তো স্যার ব্যাচেলার ডিগ্রি হবে। স্যার মানে আমরা তো অনার্স সি, মানে এরকম ব্যাপার নয় যে অনার্স, মানে ওর যেটা বললো চাকরির ক্ষেত্রে যেটা লেখা থাকে সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের ব্যাচেলার ডিগ্রিটা হচ্ছে মানে আমরা কোনোদিন পাস তো নই, আমরা ব্যাচেলার ডিগ্রি অনার্সই হয় আমাদের কোনোদিন, মানে ওরম ভাবে হয় না যে আলাদা, যেহেতু টেকনিক্যাল লাইন তো সেক্ষেত্রে ব্যাচেলার ডিগ্রিটাই দেখা হয়, সেক্ষেত্রে ব্যাচেলার ডিগ্রিটাই অনার্স। না আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় ওই চাকরির ক্ষেত্রে যে পয়েন্টটাও বললো, তো হ্যাঁ সেইটার হ্যাঁ, সঙ্গে স্যার এটার তো স্যার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না আমার। ওটা ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা লেখা থাকবে বিফার্ম, আর যারা করবে তাদের লেখা থাকবে অনার্স পাবে বিফার্ম উইথ অনার্স। ডিফারেন্সটা এইটুকু, ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, তো এবার সেটার অবভিয়াসলি একটা ইম্প্যাক্ট তো থাকবেই না। একজন অনার্স নিয়ে তুমিও ডিগ্রি পেলে বা আরেকজন সেও ডিগ্রি পেলো, সবাই ডিগ্রি পাবে, এমন নয় কেউ পাবে না। এবার সেই জায়গায় উইথ অনার্স আর এমনি বিফার্ম ডিফারেন্স হয়ে যাবে এইটুকু, বুঝতে পেরেছো? এবার তোমাদের জন্য কম্পালসারি কিনা ওটা আমি তোমাদের কনফার্ম বলে দেবো, দেখো তোমাদের স্পেশালি তোমাদের ইয়ারের জন্য, কারণ তোমাদের পরের ব্যাচ গুলো থেকে সবগুলোই হচ্ছে কম্পালসারি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এটা কম্পালসারি কিনা আমি ওইটা জানি না। জেনে, হ্যাঁ ওটা একটু জেনে আমাদের বলুন স্যার। হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি। এমনি করে রাখা তো ভালো, কিন্তু আপনি এটা জানেন যে কম্পালসারি, তাই খুবই চাপ দিয়ে একদম। করতে হয়, তাই করে একসঙ্গে হ্যাঁ করলেও হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো অবশ্যই। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, শেষ করলাম তাহলে এখানে। থ্যাংক ইউ। স্যার বলছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংটা কি তাহলে হবেই না? ওটা এখনো তো কি করে বলি বলো দেখি, ওটা তো মানে এখন কোনো কোথাও মানে তোমার সিকিমেরও অনেক ইন্ডাস্ট্রি এখন বন্ধ আছে, ঠিক আছে? তো মানে বা চালু করলেও খুবই লিমিটেড। তো কোথায় যাবে তুমি বলো, তুমি যেখানে অন্য জায়গাতে যেখানেই যাও না কিন্তু কেন। স্যার, হ্যালো স্যার, বলছি কলকাতার এমন এমন ইন্ডাস্ট্রি মানে আছে, প্ল্যান্ট আছে যেগুলোতে বলছি এখন থেকে আপনারা পাঠিয়ে রাখুন আপনাদের এনওসিটা, কিন্তু এখন তো বিজি স্যার কলেজ আসছেন না। না, এখন এখন বিজি স্যারের জায়গায় ওটা এডি স্যার সমস্ত কিছু দায়িত্বটা নিয়েছেন, তাই কোনো রকম ডাউট থাকলে এডি এটা স্যারের বলছি সঙ্গে একটা কন্ট্যাক্ট করে নাও। স্যার স্যার ইউনিভার্সিটি একটু এডি স্যার, তাই হুম তো? হুম 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ, এডি স্যারের সঙ্গে একবার কন্ট্যাক্ট করে নিও কি স্যার আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংটা বাকি আছে, তো আমরা করতে চাইছি, তো ওটার জন্য কি করব না করব, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, আচ্ছা, ঠিক আছে। হুম। হ্যাঁ কে বলছো প্রীতম? স্যার, প্রীতম বলছি। বলো বলো। হ্যাঁ বলছি, এনপিটিএল ছাড়া আর কোনো কোর্সের সার্টিফিকেট ভ্যালু হবে আমাদের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, তুমি যদি কোর্সটা করো, পরীক্ষা দাও, সার্টিফিকেট পেলে অবশ্যই সেটা ভ্যালু থাকবে না কেন? এটা তো আইআইটির, যেগুলো সবই দেখছো আইআইটি আর আইআইএসসির প্রোগ্রাম, এগুলো সবই। তা আমার ইডিএক্স এর কটা করা আছে, ওগুলো কি হ্যাঁ, কোনো এক্ষেত্রে ভ্যালু? ইডিএক্স এর আমি যে লিস্টটা পাঠাবো না, ওই লিস্টটা একবার চেক করে নেবে যে ইডিএক্স এর যেটা তোমার কি করেছো, ওটা কোন টপিকের ওপর। আমি করেছি প্রিন্সিপালস অফ বায়োকেমিস্ট্রি আর মলিকুলার ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট, এই দুটোর উপর করেছি। আচ্ছা, আমি লিস্টে একবার চেক করে নেবো, আমি যেটা এখন শেয়ার করব সুরজ তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দেবে, আচ্ছা একবার দেখে নেবে, ওতে ইডিএক্স এরও আছে, তুমি ঠিকই বলেছো, ইডিএক্স এরও আছে আর আমাদের এনপিটিএল স্বয়ং এগুলো সব আছে, তুমি একবার চেক করে নিও তুমি যে দুটো করেছো ওটা ওতে আছে কিনা। স্যার ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার বলো। বলছি ফিউচার লার্নে যে ফ্রি যে কোর্স গুলো ছিল ওগুলো করলে এটা এনপিটিএল এর এগুলো হবে না? দেখো, সব কোর্স তো এখন অনেক আছে, কিন্তু সবগুলোকে ওরা মানে করবে না, কনসিডার করবে না। মানে ওগুলোকে স্বীকৃতি দেয়নি। না, হ্যাঁ হ্যাঁ না, হ্যাঁ। একটা স্যার একটা নোটিশ ফিউচার এসেছিল লার্নে স্যার। জিনোমস এর উপর অনেকগুলো আছে, ডিএনএ সিকোয়েন্সিং জিনোমের উপর একটা গোটা সিরিজ পুরো ফ্রিতে আছে আচ্ছা আচ্ছা। ফিউচার না লার্নে, ওইগুলো ও জিজ্ঞেস করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওগুলো না না, তুমি ফ্রিতে অনেক কোর্স ছিল রে, আমি তখন অনেক ইয়েতে করেছি, অনেক ছিল ফ্রিতে। অনেক আছে, কোর্সেরা আছে, কোর্সেরা দেখবে নাম শুনে থাকবে, কোর্সেরারও প্রচুর কোর্স আমি আছে। ফিউচার লার্ন থেকে করেছিলাম তো। ওগুলো কি এনপিটিএল এর গুলো যদি অ্যাপ্লাই মানে ইয়ে করি তো ওগুলো কোনো রকম কাজ করবে না না? না না, ওগুলো কি বলতো, স্পেশালি তোমাদের ম্যাকআউটে তোমাদের যে আলাদা আলাদা সবার অ্যাকাউন্ট আছে না, যেখানে তোমাদের এগুলো দেখতে পাও, সব মার্কস থেকে শুরু করে এভরিথিং, যা কিছু যেখানে দেখতে পাও, যেখানে এমএআর এর মার্কস গুলো দেখতে পাচ্ছো, দেখেছো তোমরা এমএআর এর মার্কস? হ্যাঁ স্যার। এমএআর ট্যাবটায় গিয়ে ক্লিক করবে, দেখতে পাবে। তো সেরকম আর কি, তো মোক্সেরও ওরকম ট্যাব আছে, তো সেরকম এই এনপিটিএল বলো বা স্বয়মের বলো, সব কোর্সকে ওরা ওর মধ্যে ঢোকায়নি, যেমন ইডিএক্স, কোর্সেরা, এনপিটিএল, স্বয়ং, এইগুলো থেকে কি সব কিছু কিছু ওরা স্যার বেছে বেছে ফিউচার কোর্স লার্নও তো দিয়েছে। ঢুকিয়েছিল যতটা দেখেছিলাম। আর চলন এখন নেই, কিন্তু যত সময় আমার মনে পড়ছে যতটুকু, যত সময় নেই, তবু আমি দেখে নিচ্ছি একবার,
ঠিক আছে স্যার তো স্যার বলছি হ্যাঁ স্যার স্যার একটু মোক দেখে তাহলে বললে সুবিধা হয়। হ্যাঁ আমি আজকেই করে দিচ্ছি তোমাকে। হ্যাঁ বলো। স্যার হ্যাঁ বলছি কারণ মোক্স ফিউচার লার্ন যদি থাকে মোক্স তাহলে আমার অনেকগুলো কোর্সই করা আছে, আমি দিয়ে দিতে পারবো সার্টিফিকেট। আচ্ছা 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 স্যার আমি হ্যালো, আজকে, হ্যাঁ বলো বলো। বলছি স্যার মোক্স আর এনপিটিএল কি সেম? মোক্সের আন্ডারে হচ্ছে এনপিটিএল। মোক্স কথাটার অর্থ হচ্ছে ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স, ঠিক আছে? তার আচ্ছা ভিতরে হচ্ছে এগুলো সব চলে যাবে। যেমন ধরো বিফার্মের কি কি পড়ছো তোমরা, মাইক্রোবায়োলজি থেকে শুরু করে বায়োটেকনোলজি, ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি তাহলে সবকিছু পড়ছো, সেরকম আর কি। তো সেরকম ভালো করে শুনে নাও। তো মোক্সের আন্ডারে এটা হচ্ছে যেমন ইডিএক্স, কোর্সেরা, স্বয়ং, এনপিটিএল, তো এগুলো হচ্ছে সব বিভিন্ন ধরনের কোর্স যেগুলো হচ্ছে মোক্সের আন্ডারে আসে। বুঝতে পারলে? আচ্ছা হ্যালো তো স্যার। তাহলে তো যে কোনো অনলাইন কোর্স করলেই হবে। আরে এতক্ষণ কি বললাম, তাহলে কি বুঝলে প্রতুল? আমি সেটাই তো স্যার বলছি, মানে যে কোনো অনলাইন কোর্স করতে হবে, তাহলেই তো মানে ব্যাপারটা সলভ। আরে তারা সেটা যদি তাদের এর মধ্যে মুক্স বাস্কেটের মধ্যে অ্যাকাউন্টে না থাকলো, তাহলে তোমাকে কে সেটা স্বীকৃতি দেবে? আচ্ছা, মানে ম্যাকআউটে স্বীকৃত হতে হবে। আচ্ছা তাই তো বলছি এতক্ষণ ধরে যে আমি একটা পুরো লিস্ট তোমাদের প্রোভাইড করে দেবো, তার মধ্যে চেক করে নেবে, তার মধ্যে যদি থাকে সেইটা করে নেওয়াটা বেটার। আদারওয়াইজ অন্যগুলো করলে কিন্তু আমি সেটা কোথায় আপলোডটা করবো কোথায়? আচ্ছা তুমি ধরো সার্টিফিকেট পেলে আমাকে দিলে কি স্যার এটা আমি করেছি, এই সার্টিফিকেটটা নিন আপনি, আমি ওটা আপলোডটা করবো কোথায়? তাদের কাছে অপশন আমাকে দেবে না তো আপলোড করার। আমি যখন তোমার অ্যাকাউন্টে গিয়ে তোমার নামে আমি আপলোড করব, কোথায় করব সেটা? বুঝতে পেরেছো? সেটা যদি ওই অ্যাকাউন্টের বাস্কেটের মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আমি আপলোড করতে পারবো, তখন সেটা ভ্যালুয়েবল হবে। বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ হ্যালো স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ বলো বলো, শুনতে বলছি পাচ্ছি। স্যার, বলছি এনপিটিএল এক্সাম দিয়েও যদি সার্টিফিকেট না পাই তাহলে কি তার কোনো ভ্যালু থাকবে? না, সার্টিফিকেট না পেলে কি করে ভ্যালু থাকবে? আচ্ছা, সার্টিফিকেটটা পাবো কিভাবে? এক্সাম তো দিয়েছিলাম। তো সার্টিফিকেট পাওনি তুমি? না, পাস করতে পারোনি? কত 39 মনে হয় পেয়েছিলাম। ও, 40-এ পাস তো। ও স্যার, ওই বলছি জন্য এখন পর্যন্ত পাওনি। এনপিটিএল থেকে আমার মেলে মানে অনবরত মেল এসেই যাচ্ছে, কিন্তু আমি একটা দুটো হয়তো ভিডিও ফলো করেছিলাম, তারপর আমি অত আর গুরুত্ব দিইনি। বলছি এখনো কি এক্সামে বসা যাবে? এখন আর বসা যায়? আজকে তো হয়ে যাচ্ছে এক্সাম, আজকে থেকে শুরু হয়ে গেছে। ও এইগুলো যখন ডাউট গুলো যখন হয় তখনই তো আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবে না, যে স্যার স্যার। স্যার স্যার একটা লাস্ট কোশ্চেন স্যার। স্যার বলছি ব্যাকলগকে মানে রেজাল্ট কবে দিবে? কিসের ব্যাকলগ? মানে আমাদের সেমিস্টার ব্যাকলগ। এটা ডিপি স্যার বলতে পারবে। উনি এক্সাম সেলে পুরোটা আছেন, তো উনি এই এক্সামের ব্যাপারে তোমাদের বিফর্মের যে কোনো সেমিস্টার এক্সামের ব্যাপারে ডিপি স্যার। এটা একবার ডিপি স্যারকে, হ্যাঁ ডিপি স্যারকে জিজ্ঞেস করো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, শেষ করলাম এখানে তাহলে। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ স্যার।